Also in Schottland jetzt sind wir in eine schwierige Situation, weil seit dem letzten Unabhängigkeitsreferendum in 2014 ist die schottische Regierung von der SNP, die Schottische Nationalpartei, also sie haben die Macht und sie haben 40-50% der Wahl gewonnen in jedem Wahl. Also sie sind ganz stark. Es gibt keine anderen Parteien in Schottland, die eine Chance auf der Regierung haben. Aber die Schottische Nationalpartei natürlich will noch ein Unabhängigkeitsreferendum haben. Und natürlich nach dem Brexit ist alles total verändert. Also die Sachen sind ganz anders wie in 2014 und wir glauben, es ist Zeit, ein neues Unabhängigkeitsreferendum zu haben, weil die Sachen so komplett anders sind. Aber wir wissen, dass die britische Regierung in London wird uns nicht ein neues Referendum geben wie in 2014. In 2014 könnten wir eine Vereinbarung mit der britischen Regierung machen, um ein Unabhängigkeitsreferendum zu haben. Und die Idee dann war, dass die britische Regierung die Resultate der Wahl respektieren würde. Aber das Referendum war sehr knapp. Es war 45% für Unabhängigkeit und 55% gegen. Das haben die britische Regierung nicht erwartet. Sie haben geglaubt, sie würden 60-70% der Wahl gewinnen. Also jetzt wissen sie, dass wenn die ein neues Referendum für Schottland machen oder erlauben, dann werden sie Schottland wahrscheinlich verlieren. Also jetzt haben wir eine Situation, in der wir nicht genau wissen, ob die schottische Regierung die Macht hat oder die Kompetenz hat, ein Referendum zu haben, ohne der Zusage von der britischen Regierung. The Scottish government wants to have another referendum, but it isn't entirely clear what the legal status of that referendum could be. So we have a very strong party without significant opposition. There isn't really another party that could form the next government without the SNP. But they're not able to say for sure that they can deliver a referendum on similar terms to in 2014. So the Scottish Government is pushing to have a referendum next year, but there's still a little bit of legal uncertainty about how it could happen, whether the result would be respected. So the strategy for the moment is to put as much pressure on the British government as possible to respect democracy and to allow us to have our say. In some ways it's a rather similar situation to Catalonia, but a very different situation to Scotland 2014. So in a few years the situation really has changed quite a lot. Most likely. I mean, there are means where we can take a legal challenge to the courts to try and establish whether the Scottish Parliament has the power to deliver that referendum on its own, without agreement from London. But at the moment it's still rather uncertain. And obviously the British government has no political incentive whatsoever to move on this issue. So because they know that if there was another independence referendum, they would lose it and Scotland would become independent. But the Scottish government has been very clear that the only route to independence that they see is through a referendum. It has to be democratic and negotiated, and Scotland needs to become an independent state with recognition from the state it is declaring independence from, because we want to get off to a good start and take our seat among the other countries of Europe and the world on the basis of a negotiated settlement, not a unilateral declaration of independence. There are some factions within the independence movement that would like to see more radical action, of course. But within the political movement, we are very clear that
there is only one way of delivering independence. It is through a referendum with a clear majority of the Scottish people participating and approving independence. We got very close in 2014. We know that if it happens again, we will be even closer, probably over the line. But the difficulty is just in the procedural element of getting there in the first place.